Bienvenidos y bienvenidas todos y cada empty de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos remotos. Vibrantes y linos de vida de este maravilloso planeta. A es nuevo, extraordinario, profundamente dedicado, enriquecedor. Extenso y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón, la dedicación, el respeto. La empatía y el cariño del mundo para cada uno de ustedes en esta primera parte de nuestra historia. Esperamos, de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien, disfrutando plenamente, con excelente salud, armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso, bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día, y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo inicio de nuestro video. El cual representa un capítulo verdaderamente especial, sorprendente y entrañable en la historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una jornada muy singular donde el clima, aunque fresco, agradable y sumamente acogedor al principio, comienza a manifestar los hermosos matices de un día de intensa actividad hogareña. Acompañado por una brisa suave que arropa con ternura cada uno de los pasos de nuestra incansable heroína. Ay, como ya se ha convertido en una entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pesados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso. Continúa avanzando con paso firme. Una fuerza interior inquebrantable. Una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de su existencia, cada suspiro profundo y cada gota de sus valiosos esfuerzos al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual, y la felicidad plena de su adorado hijo y de sus seres queridos. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce de límites ni de imposibles. En las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivator, detallado y bellísimo recorrido visual, podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios, y el corazón profundamente conmovido como la incansable protagonista da por concluidas sus labores fuera de casa para emprender el regreso al hogar. Tras haber recogido y organizado todo su equipo y mercancía con una destreza admirable, Londra toma a su pequeño hijo de la mano o lo lleva consigo para iniciar un largo y pacífico camino de vuelta. Con paso constante, y una paciencia inagotable, ambas figuras avanzan por los senderos rurales hasta llegar finalmente a su vivienda. Con extrema precaución y delicadeza, la madre abre la puerta principal, ingresa al interior del refugio familiar y asegura nuevamente los accesos, creando un ambiente de absoluta seguridad y resguardo. Una vez instaladas en casa, mientras el tierno hijo se divierte alegremente explorando y llegando por las habitaciones con la inocencia que lo caracteriza.
La incansable madra no pier de ni un solo instanti. Y se adentra de inmediato en la zona de la cocina para comenzar los preparativos de la comida. Reuniendo y acarreando la línea necesaria para encender el fuego y prepara los alimentos con toda la dedicación que su familia merece. Bienvenidos y bienvenidas todos y cada de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos, remotos. Vibrantes y llenos de vida de este maravilloso planeta. A la continuación de este nuevo extraordinario. Profundamente adorado, enriquecedor, extenso y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón, la dedicación, el respeto, la empatía y el cariño del mundo para cada uno de ustedes en este segundo segmento de nuestra historia. Esperamos, de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien. Disfrutando plenamente. Con excelente salud. Armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso. Bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala de cambiar. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo desarrollo de nuestro video. El cual representa la continuación y el desenlace de esta conmovedora y laboriosa jornada cotidiana. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una continuidad muy singular dando el clima. Aunque fresco, agradable y sumamente acogedor al principio. Comienza a manifestar los hermosos matices de una tarde de tareas domésticas y convivencia apacible. Acompañado por una brisa suave que arropa con ternura cada uno de los pasos de nuestra incansable heroína y de su pequeño hijo. Ay, como ya se ha convertido en una entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos en nuestra inolvidable, incansable, valente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso. Continúa avanzando con paso firme. Una fuerza interior inquebrantable. Una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de sus jornadas. Cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual, y la felicidad plena de su adorado hijo y de sus seres queridos. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce de límites de imposibles. En estas impresionantes tomas que nos regala la segunda parte es cautivator. Detallado y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón. Profundamente conmovido como continúa y finaliza esta hermosa fina del hogar. Tras haber avanzado en la preparación de los alimentos, la madre se dedica con esmero a lavar minuciosamente todos los utensilios y recipientes de cocina acumulados, dando el espacio impecable y ordenado. Mientras tanto, el pequeño hijo se entretiene observando con curiosidad a las galinas y aves de corral que deambulan por el patio. Al percatarse de esto, la madre se acerca con amabilidad llevando alimento fresco para los animales.
Permissiendo que el niño participe y disfrute compartiendo la comida con las aves. En una escena línea de ternura y conexión con la naturaleza. Conform las horas avanzan y la luz del sol comienza a tener. El horizonte con los tonos dorados y anaranjados del atardecer. La protagonista da por concluida su extenuante rutina diaria. Respirando con profunda tranquilidad y contemplando el deber cumplido con una enorme satisfacción al ver que cada tarea ha quedado perfectamente resuelta. Para culminar esta inolvidable, extensa y profundamente emotiva segunda parte de nuestra jornada, la madre descansa junto a su pequeño. La madre descansa junto a su pequeño. Evaluando con orgullo todo lo que ha logrado mantener gracias a su esfuerzo inquebrantable y a su amor maternal sin límites. Si es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video. El cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana. De un esfuerzo físico incansable. De un amor maternal inquebrantable y de una ternura desbordante. Ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida y entusiasta posible. Dando un gran like en la parte inferior. Suscribiéndose de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y compartiendo este hermoso, positivo, inspirador y edificante contenido con todos sus amigos, familiares, conocidos y en todas y cada una de las redes sociales que utilizan habitualmente. Su apoyo constante. Sus comentarios llenos de cariño y respeto. Y sus reproducciones continuas son el motor principal. La gasolina del alma, y la fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo el mundo, para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia, atención, empatía y cariño hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso, bendecido, lleno de paz interior, salud robusta, prosperidad y abundancia, y hasta la próxima gran aventura de la vida. Chao.